日讯息是陶城，经文是落在民数记35章9到34节，申命记19章1到13节，约书亚记20章1至9节。好，请丁老师来为我们来。早安 ，Good morning to you， 各位早。This morning we're going to consider the cities of refuge. There are 3 passages in the Old Testament that deal with those cities of refuge. 今天早上我们要思考一些有关于逃城的这个经节啊。圣经里面有3个有关逃城这个经节，就是在我们上面所显示的。The first passage is in Numbers 35. That's the longest passage. We're not going to read it this morning. 第一段经节是在民数记35章，这个是最长的这个有关逃城的经节。我们今天早上不会念这段经节。If you have your Bible, though, you may want to skim that passage. 如果你有圣经的话，你们当然可以很快的给它读一下。The second passage about the cities of refuge is found in Deuteronomy 19. 那么第二段有关逃城的记载呢，是在申命记19章。That passage is not quite as long, but we won't read it either. 那一段经文没有刚才前面的那么长，但是还是今天不会读这一段。Again, you may want to skim it. 当然，你们还是可以自己看。The third passage is found in Joshua 20. 那么第3段是在约书亚记20章。It is the shortest, and James will read it for you in a minute. 那我们就选这个今天最短的这一段经节，我来念哈。好，我们先来念一下约书亚记20章1到9节。第1节，耶和华晓谕约书亚说：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所晓谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里。这些城可以做你们逃避报血仇人的地方。那杀人的要逃到这个城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是报血仇的追了他来，长老不可交在报血仇的手里，因为他是素无仇恨，无心杀了人的。他要住在那城里，站在会众面前听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。于是以色列人在拿弗他利山地分定加利利的基里斯，在以法莲山地分定示剑，在犹大山地分定基列亚巴，又在约旦河外耶利哥东，从流便支派中，在旷野的平原设立比西，从迦得支派中设立基列的拉末，从马拿西支派中设立巴山的戈兰。这都是以色列众人在他们中间寄居的外人所分定的地域，使误杀的人都可以逃到那里，不死在报血仇人的手中，等他站在会众面前听审判。以上是上帝的话。Numbers and Deuteronomy each have a passage about the cities of refuge. 民数记与申命记各有一段有关逃城的经节。Both books have a setting in the wilderness before the entrance into the promised land. 这2本书卷的背景都设在进入应许之地之前的旷野里面。Joshua, which narrates the earliest days in the land, has a third passage about these cities.
约书亚记记述了在应许之地中最早期的日子，而这本书有第3个有关逃城的经节。Now, David, your pastor, invited me to talk about the law last weekend and this weekend. 义军传道呢邀请我呢来在上周末还有这周末这两个周末呢来讲有关律法的这个主题。When you think of Old Testament law, the Ten Commandments or maybe the sacrificial regulations probably come to mind first. 当你想到旧约的律法时，你可能会想到十诫还有献祭的这个条例。Then maybe the food laws or the regulations about skin diseases. 然后可能会想到有关食物的条例，或者是有关大麻风的条例。My guess is, though, that you almost never read or think about the cities of refuge. 我猜呢，你们大概从没有读过，或者甚至思想过这个逃城的这个经节。But God's word discusses them 3 times. 但是呢，上帝的话语呢，却3次论到这个主题。Why? And what possible relevance could they be for you? 上帝为什么要讲3次呢？这些经节可能与你有关吗？ The cities of refuge have to do with fatal accidents. 逃城的主题呢，是跟发生了这个杀人的或者是致命的这个事件有关的。If a man unintentionally killed somebody else, he could flee to a city of refuge for asylum. 当一个人因为无心之过使人意外的死亡的话，他可以逃向这个逃城呢，寻求庇护。While there, the victim's family couldn't exact revenge before a fair trial. 只要这个人留在逃城里面，那么受害者的家属呢，就不可以在公平审判之前强加报复。Even after acquittal for murder, the manslayer could remain in a city of refuge. 即使在宣告这个被告呢是无罪的之后呢，这个过失杀人的这个人呢，还可以留在逃城里面。If the victim's family was bitter about the outcome of the trial, the manslayer was safe. 如果受难者的家属对审判的结果不满意的话，那么过失杀人者的性命呢，仍然是安全的。What we learn from these cities is that accidents are part of life, even in the promised land. 我们从这些逃城这个条例里面所学到的一个功课是什么呢？也就是意外事件呢是没有办法避免的，即使在上帝的应许之地里面，还是一样的。The passage back in Deuteronomy 19 that talks about a man who is chopping wood with an axe, and the axe head flies off the handle and then hits somebody else. 在《申命记19章》里面，他又举了一个例子，就是一个人呢，他在林中里面他砍伐木头，然后他那个斧头呢就飞出去了，意外飞出去，结果打到了一个人。In that case, death might occur, but the death is accidental. 在那个状况呢，这个可能会使人死亡，但是这个是意外死亡。Okay, so accidents are a part of life, even in the promised land. 所以呢，我们可以讲，就是说，意外的发生呢，是我们人生会碰到的，即使是在这个上帝的应许之地里面，也是这样子。Life isn't always fair or predictable. 人生呢，不一定总是很公平的，或者是我们可以预料得到的。And God's people are not immune to tragic and sad circumstances. 上帝的子民呢，也没有办法避免发生这种悲伤难过的这个事情。The fact is, something is still amiss in God's world. 在这个上帝所造的世界里面呢，仍是会发生一些差错，这个是一件事实。Yes, God is working out His plan of redemption, but this world still labors under a curse. 没有错，上帝呢仍在完成他的救赎之功，但是在这个世界里面呢，这个世界仍在咒诅底下，在这个咒诅底下呢唉声叹息。The exodus from Egypt and the entrance into Canaan did not fully reverse Genesis 3. 以色列人从埃及走出来，进入了迦南地。这个世界呢，
并没有让人类的命运呢，从创世纪第3章这个咒诅里面呢，完全的翻转过来。即便是耶稣第一次来到世上，也没有把这个事情，把这个人类的这个命运翻转过来。Moreover, the cities of refuge remind us of our inability to eliminate or contain suffering. 而且呢，陶城提醒了我们完全无法避免或者是控制苦难的事情。我们在这件事情上呢，是完全无能为力的。So as we do, we can't create utopia in this life. 我们可能试着努力做到，但是呢，我们是没有办法在今生呢建立一个理想的乌托邦的一个世界。No amount of legislation or medical research will prevent tragedy. 即使有再多的政府的立法，或者是医学上面的研究，都没有办法避免这个悲剧的发生。You may have heard about that Malaysian plane that went down off the coast of Vietnam yesterday. 你们可能听到昨天那个消息，就是马航的这个飞机呢，昨天坠海，现在可能是认为是坠海，在越南的这个海外，越南的这个外海附近。Yes. So far as I know, we don't know yet why that plane went down or even where it is. 就我目前所知道的，就是没有人知道这个飞机坠落的原因，或甚至于那个飞机坠落确切的地点都没办法去知道。But despite our best efforts to fly airplanes safely, sometimes they fall out of the sky. 即使我们可以知道飞机的工业呢，他们飞机公司呢尽量的想要把飞机做得更安全一点，但是即便如此，还是发生意外。No amount of research, no amount of legislation, no amount of terrorist safeguards can prevent that. 无论这个政府做了多少的这个立法，或者是政府花了多少钱，做多少功夫在这个防止这个恐怖分子的攻击。这个我们都还是没有办法避免意外的发生。Life remains hard, cruel, and even it seems random. 生命呢仍然是充满着困苦，甚至残酷的事实，甚至于呢好像是捉摸不定的。Disease and disaster often afflict people without warning. 疾病还有灾害呢，经常在人没有防备之下的时候呢，就带给人的痛苦。Now, the Bible offers a theological explanation for the pervasiveness of suffering. 圣经对苦难普遍存在的这个现象提供了神学性的解释。Due to what theologians call original sin, God's creation is not yet the way that it's supposed to be. 神学家用了一个名词叫做原罪这个名词，因着原罪，上帝所造的世界仍然不是原本它应该有的样子。Humans, of course, disregard God's word and victimize each other. 人类的确漠视了上帝的话，而且呢彼此的互相伤害。But even the physical universe can threaten the well-being of its creatures. 即使是物质的世界也会威胁到这个被造生命的这个安全，还有它的福祉。Earthquakes, tornadoes, tsunamis, those sorts of things. 比如说这个地震或者是龙卷风或者是海啸，这些都是会影响到人的生命。刚才老师在开玩笑，是耶稣第2次回来，然后听到这个，因为这个老师对这个现象是很少看到的，所以他蛮意外。Maybe Jesus is coming back, right? 耶稣不要回来了。Somebody's going. Oh, somebody's going. I see them. 我刚才跟他开玩笑，不是耶稣快来，是有人要离开了。These passages about the cities of refuge can help us handle life's unpredictability. 这一些有关陶城的这个经节呢，可以帮助我们，所以面对这个人生里面不可预料的事情。
These passages teach us that the judicial system cannot make everything right. 这些经节告诉我们呢，司法体制是没有办法解决一切的问题的。Now, the cities of refuge assume the legal principle of restitution. 逃城的设立呢，是以赔偿受害人的法律原则作为前提的。Single restitution operated in the case of borrowing. 对受害者给予1倍的报偿的话，这个是适用在借贷的关系里面。So if you borrowed an item from your neighbor, you had to return it when you were finished using it. 如果譬如你向人家借一个东西的话，当你用完了之后，你要还给他。If you lost or damaged your neighbor's property, then you replaced it. 如果你遗失了，或者是把这个东西弄坏了，那你就要赔新的给人家。That's simple restitution. 这个叫做简单的或单纯或者1倍的这个赔偿。Criminal acts usually involve double restitution. 但是呢，犯罪的人通常要付出2倍赔偿的代价。If you stole your neighbor's property, you still had to return it once you were caught. OK， 那个如果说你偷了别人的东西，你被抓到了，你还是要归还这个东西。But you also suffered loss by restoring twofold or even more. 但是呢，你还要归还受害人2倍或者是更多的损失。Okay, so if you stole your neighbor's axe, then you would have to give your neighbor 2 axes in return. Axe for chopping wood. OK， somebody was OK， 开玩笑。刚才老师在讲说，如果你偷了你邻舍的1把斧头的话，那么你要还给他2把斧头。Now, why did you have to restore your neighbor's property 2 times or even more? 你为什么要还2倍的东西呢？或者还更多倍的这个损失呢 The crime was reversed in order to punish criminal intent. 将罪行呢把它转回来，以便报应这个加害人啊。他这个我们这个设计的目的呢，在于惩罚犯罪的动机。So first you return your neighbor's property, and then you have to buy another axe, for example, at great cost to yourself. 那么，譬如说你还了，譬如你偷了人家东西，然后你把这个东西还给他，那你还要另外再来付钱，用你自己的钱去买另外一只斧头。假设以这个例子来讲，买另外一只斧头再还给他。Okay, that's double restitution in the case of theft. 这个到窃盗案的时候，我们就有这种所谓双倍赔偿的这种原则。Now, murder would ideally involve double restitution. 谋杀案呢，最理想的赔偿呢是应该是2倍的赔偿。The killer would be executed for the criminal intent. 杀人者呢，他是因为他的犯罪的动机而被处死。But the killer couldn't restore the victim's life. 但是呢，杀人者是没有办法让这个被害者复生的。In the case of murder, full harmony was not possible. 所以呢，在这个谋杀案的这个情况里面呢，如果说要完全的调和这个被破坏的关系呢，这个是不可能的。The seat of the law was inadequate to redress some wrongs completely. 法律是不足以完全矫正或者是补正某些恶行所带来的后果。Manslaughter was a unique case. 但是呢，过失杀人罪呢，却是一个特例。Somebody was killed, but without criminal intent. 有些人被杀呢，是没有夹杂任何的犯罪动机之下被杀的。Ideally, single restitution would apply, but not so with the loss of life. 在理想的状况之下，1倍的赔偿原则是可以适用的，但是呢，人命关天呢，这个原则是没有办法适用的。The manslayer didn't mean to take somebody else's life, but he also was unable to restore the life. 这个过失杀人者，他不是故意要杀另外一个人的，但是呢，他也是没有办法使被害人复生的。Because there was no criminal intent, the manslayer was not executed. 那么这个过失杀人的罪犯呢，
他因为没有杀人的这个动机呢，所以他不会被处死的。 Still, atonement had to be made because of the loss of life. 但是呢，还是要对这个人命的这个失丧要提供一些补偿的。 Shed blood defiled the land because killing God's image strikes at God. 被杀之人所流的血污秽了上帝的地，因为如果杀害了有上帝形象的人的话，这就是对上帝的攻击。 Killing violates God's eternity and life-giving prerogative. 杀人的行为呢，触犯了上帝的永恒性，而且违背了上帝赐予生命的特权。 The cities of refuge offered a provisional solution to manslaughter. 所以这个逃城的预备呢，给了那些过失杀人罪的罪犯呢，一个暂时性的补救措施。 The manslayer had to remain in the city of refuge until the high priest died. 过失杀人罪的罪犯在大祭司死之前呢，一定要留在逃城里面。 The city of refuge provided asylum from the avenger of blood. 逃城呢，提供了这个庇护的场所，以防止血债复仇者的报复。 The high priest's death provided atonement for the death of the victim and allowed the manslayer to go free. 那么大祭司的死呢，提供了这个被害者的死罪的这个赎价，而过失杀人罪的罪犯呢，也可以因为大祭司的死而自由的离开这个逃城。 Of course, the death of the high priest did not restore the life of the victim. 当然了，这个大祭司的死还是没有办法使这个被害者呢复生的。 The death of the high priest couldn't undo the tragic consequences of the accident. 这个大祭司的死呢，没有办法使这个悲惨的后果给它还原回来、复原回来。 It made provisional atonement, but the victim did not receive restoration of life. 所以这个大祭司的死虽然有一个暂时性的赎罪，但是被害者是没有办法再度拿回他自己的生命的。 Moreover, the high priest eventually died for his sin. 况且呢，大祭司也是因为自己的罪而死的。 So then his intercessory work was incomplete and anticipatory. 所以呢，大祭司的这个代求的工作呢是不完全的，而且呢，大祭司的工作只不过是预表基督的工作而已。 Cities of refuge point to the full atonement that Jesus made. 逃城呢，指向了耶稣所做那个完全的赎价的工作。 Jesus died for human sin that lies behind the fall and its consequences. 耶稣为了人在堕落时所犯的罪，以及这个罪所带来的后果而死。 He reverses the curse so that the fallen order is passing away. 耶稣呢，翻转了这个咒诅的后果，这样堕落所造成的混乱就不再有了。 But he won't reverse, he won't finish this reversal until his second coming. 耶稣要等到第二次回来的时候呢，才会完成这个翻转的工作。 In the New Jerusalem, the new heavens and earth, there won't be any more tears or curse. 在新耶路撒冷，也就是在新天新地里面呢，再也没有眼泪或者是咒诅。 Life will be the way that it's supposed to be. 生命呢，将恢复至原本应有的丰盛。 What this means is that full justice is not available in this life. 这个意思就是说，我们今生呢，将看不到一个完全的公义。 We cannot expect all accounts to be settled by a good lawyer. 我们无法期望某位大律师呢，可以为我们了结了所有的这个恩怨。 I don't know how things work here in Taiwan, but in the United States, you want a good lawyer whenever you're in legal trouble. 这个我不晓得台湾是怎么样子哈，在美国，万一你就是说你触犯有跟法律有一些法律上面有问题的时候，那美国人都一定会找一个很有名的律师。You understand? You can get away with murder in the United States if you have the right lawyer. 在美国假设你是杀人犯的话，你如果有一个好律师的，甚至可以帮你脱罪。是不是？ Yes, the name O.J. Simpson does come to mind, doesn't it?
我刚才是讲 They might not know who he is. they know。没有。这是美国，你们听过有一个叫辛普森，那个足球队员杀了他太太，这个被判无罪。Okay? But my point still stands. We cannot expect all accounts to be settled in this life by a good lawyer. 我的意思就是我们没有办法期望某一位大律师可以在我们今生里面了结了所有的恩怨。We live in the tension between the already and the not yet. 我们现今的世界呢，是处在一个情况，就是天国已经来到了，但是呢，还没有完全实现的这种紧张的关系里面。God has already begun a good work in Jesus, but He hasn't yet finished it. 上帝已经动了善功，但是呢，离成就这个善功的成就呢，仍有一段路。So what are the practical implications for us? 那么，这个对我们有哪一些实际的含义呢？ First, the cities of refuge require us to set aside bitterness and vindictiveness. 第一，逃城的设立是要我们放下苦毒，还有怀恨的心。Now, I want you to look at 3 passages in this regard. 我要你们看一下在有关这方面的这个3段经节。And maybe James can read them to you in Mandarin. 好，那我来念这个中文哈。所以第一个是那个《申命记》32章35节，第二个是《罗马书》12章19节，第三个是《哥林多前书》6章7节。那我现在一一的念，《申命记》32章35节。好，《申命记》32章35节，他们施脚的时候，深渊报应在我，因他们遭灾的日子近了，就要临在他们身上，必速速来到。那么，《罗马书》12章19节。12, 19。好，12章19节，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。”然后最后一个是哥林多前书6章7节 ，1 Corinthians 6:7。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？ God says that vengeance belongs to Him, 上帝说，报应的事情是上帝的， not to you and me. 不是由你来跟你我来做决定的。 Paul even says in 1 Corinthians 6 that we should allow ourselves to be cheated. 甚至呢，保罗在罗马书6章哥林多前书6章7节讲说，保罗允许我们要甚至受欺骗，甚至吃亏。 Because we are unable to make everything right in this life. 因为我们没有办法在今生呢，把所有的事情都给矫正过来。 Now, going back to our 3 passages about the cities of refuge. 那我们现在再回头看，我们刚才有3段有关逃城的这个经节。 As long as the manslayer remained in the city of refuge, the relatives of the victim had to leave the matter with God. 只要过失杀人者仍然停留在逃城内的话，那么被害者的亲属呢，就必须将一切的交给上帝来处理。 You know, if they went to the city of refuge, found the manslayer and killed him, then they would be guilty of murder. 因为如果说这些被害的家属呢，跑到了逃城里面，然后找到了那个这个过失杀人者，把他杀的话，这些家属是有罪的。 So in the case of manslaughter, the victim's family had to leave the matter with God. 所以在这个过失杀人的这个案件里面呢，这个受被害者的家属要把这一些事情要交给上帝。 Their consolation was the future resurrection, which God alone can effect. 这些家属，他们的唯一的能够得到的安慰，就是将来的死人的复活。那这件事情只有上帝才做得到。 When are you tempted to lash out in revenge
or take matters into your own hand. 当你受到试探，要采取报复的行动，或者想要以自己的方式来解决的时候呢？ These three passages call us to remember who the omnipotent, the omniscient, impartial judge is. 这些经节可以提醒我们，哪一位才是全知的、完全公义的审判官。 God can be trusted to make things right when He sees fit. 我们可以信靠上帝，他可以按他的旨意，使一切都恢复正轨。You know, for you and me, it's difficult to separate pure and impure motives. 对人们来说，就是你跟我，我们要分辨哪些人是有纯净的，或者是不洁的动机，这是相当难的。 You and I simply cannot be trusted with vengeance. 我们呢，这个报复的事情呢，报仇申冤的事情，就是不能交给我们这些有识没有办法分辨这个动机的人。 At some point, we have to give our rage and our hurt over to God. 在某一个时候呢，我们必须要将我们的怒气，还有我们这个受伤的情感呢，交托给上帝。 Second, the cities of refuge require the manslayer to await the death of the high priest. 第二，这个逃城里面那个过失杀人者，必须留在那个地方，直到大祭司死。 What this means is that the manslayer's plans were altered indefinitely. 这就表示这个人未来的计划呢，从此就永远改变了。 He didn't know how long the high priest would live. 因为他不晓得这个大祭司会活了多久。 And it was possible that the manslayer would die before the high priest. 而且呢，这个过失杀人者有可能比大祭司先走一步。 The manslayer might never return to his hometown. 那所以这个过失杀人者可能永远没有办法回到自己的家乡。 Even so, his life was not necessarily put on hold. 即便如此呢，他的人生呢，不一定就是从此就被搁置下来了。 God could be served within a city of refuge. 一个人仍旧可以在这个逃城里面服侍上帝。 The manslayer's family could move there with him, and friends could visit. 这个逃命的人，他的家属呢，仍旧可以搬进那个逃城，与这个人同住，而且他的朋友也可以来拜访他。 His plans may have been altered, but his life wasn't ruined. 虽然他的人生的计划已经被毁了，但是呢，他的生命并没有因此而被毁掉。 The cities of refuge then teach us to relinquish our will to God. 逃城的设立呢，是教导我们要将自己的意志呢，降服在上帝的底下。 We like to think that we have everything under control, don't we? 我们都喜欢以为说自己掌握了我们自己的人生，但是呢，我们事实上是办不到的。但是我们人都是这么想， But we don't. 但是呢，事实上我们真的是办不到。 We never know what a day will bring forth. 我们从来就无法预知的每天会发生什么事情。 Accidents and tragedy teach us to bow to God's sovereignty. 所以，如果发生意外的事件和悲剧的话，这些事件跟悲剧都教导我们要降服在上帝的主权之下。 We learn to trust God's wisdom and experience the consolations of His love. 我们学习到了信靠上帝的智慧，并且经历他的爱所带来的安慰。 In doing so, we follow Jesus' example. 当我们这样做的时候呢，我们就是效法耶稣基督的榜样。 He suffered unjustly for our sins, but God accomplished our redemption. 他为了我们的所犯的罪呢而受苦，但是呢，上帝却透过耶稣完成救赎我们的工作。 God can bring good out of tragedy, 上帝可以 even ours. 上帝可以从悲剧中，甚至从我们的悲剧中带来祝福。 Okay? So, the cities of refuge require us to set aside bitterness. 所以这个逃城的设立呢，是要求我们要把那苦毒的这个心呢，要把它放掉。 And they teach us to trust in God's sovereign direction of our lives. 那逃城的设计呢，教导我们要信靠上帝这个至高无上的这个智慧的这个这个设计。 And we learn something else then from the cities of refuge.
那我们还可以从这个逃城的设立呢，学到第三个功课。And that is, living among God's people is an opportunity to practice the previous implications. 第三个就是跟上帝的子民同住呢，提供了我们一个机会来实现我们刚才前面所讲的这些含义。The promised land may have foreshadowed a new earth no longer under a curse. 所以说呢，这个应许之地预表了一个再也没有咒诅的新天新地。But it still had reminders that we live in an imperfect world among imperfect people. 但是呢，应许之地呢，仍然提醒着我们是在一个不完美的世界，跟那些不完美的人同住。God may be working out his plan of redemption, but He hasn't yet made everything right. 也许上帝仍在完成他的救赎之功，但是上帝还没有把一切的这个事情都给他恢复过来。And that's true for you folks in this church. 但对我们这些在教会里面的弟兄姐妹，这个也是一样的。Just ask the pastor and the elders who have to deal with issues and conflicts. 你们只要问一问这个教会的长老或者是牧师他们事实上他们要处理很多教会里面所发生的一些争端，你就会了解我刚才讲的意思。Now maybe this is the perfect church, James. I don't know. 是讲也许我们这个教会是一个完美的教会，没有这些事情。As David， 问义军传了就知道了。I've been in several churches throughout my life, and they are not perfect places. 我曾经牧养过几个教会那些教会都不是完美的教会。The truth is that every gathering of God's people has the potential for misunderstanding and offense, whether deliberate or not. 这个事实是这样子的，每一个上帝的百姓聚集的地方，都可能发生有意或者是无意的误解，或者是得罪人的事情，这个才是教会的真相。People sometimes complain that the church is full of hypocrites. 有些人会抱怨教会里面充满了假冒为善的人。That's one way of putting it. 你可以这么讲，教会是这样子一个地方。Another way is to say that the church is full of redeemed sinners. 另一种讲法是说呢，教会里面充满被救赎的罪人。The church then is not the place to experience perfection and utopia. 所以呢，教会不是一个可以让你体验到完美还有理想的这个世界的地方。Christians do hurt one another. 基督徒有时候还是会彼此的伤害。And so the church is the place to practice repentance, forgiveness, charity, unselfishness, and patience. 所以呢，教会是一个让你练习悔改认罪，练习赦免过犯，练习乐善好施，摒除自私，以及恒久忍耐的地方。All of this is possible because of the hope of the gospel. 因为福音所带来的盼望，我们都可以做到这些要求的。Jesus, who came once, will come again and finish the work of redemption. 已经来过这个世上的耶稣呢，他还要再来，而且要完成他的救赎之功。Human history is not moving in circles with no progress. 人类的历史呢，并不是一个团团转的、毫无定向而且没有进展的过程。Rather, it is moving towards a final judgment that will settle all accounts. 人类的历史反而是向着一个最终的审判前进的，每一个人都要向上帝交战的。And it is this hope that must temper all feelings of bitterness and vindictiveness. 也就是这种对最后审判的这个盼望呢，可以缓和我们里面心中所有的苦毒还有怀恨的这种感受。The alternative is to live with bitterness and vengefulness. 如果你不走这条路，那你另外一条路就只有说选择一辈子要跟苦毒跟复仇的这种心一起要跟他活一辈子。The alternative to trusting God is to put all your eggs in the basket of this life in a fallen and broken world. 当你决定了这另外一条路的时候，
你就是把自己的一个宝藏呢，放在一个堕落与破碎的这个世界里面。This life and what it offers, which is not the same as what it can deliver, are not ultimate. 人的一生以及人生所能够应许给你的，常常让我们失望，这些都不是我们最终极的目标。For now, God makes us sigh and groan on the way to glory. 在走向荣耀的道路上，上帝让我们经过流泪谷，让我们经历哀声、叹息。We suffer loss to discover that Jesus is all that we really need. 我们因为经历过这个失丧而痛苦，最后才发现耶稣才是我们的至宝。When we leave vengeance with God and practice forgiveness and patience, we're demonstrating our realization that Jesus is all that we really need. 当我们将复仇、恼恨的情绪呢交给上帝的时候，学习赦免、宽恕及恒久忍耐的时候，我们才显出自己已经真正了解到耶稣是我们至宝的真意了。When He finishes redeeming a fallen and tragic world, our hope for righteousness will be complete. 当耶稣完成了这个堕落与悲惨世界的救赎工作的时候呢，我们对公义的盼望才得以完全。然后我们一起祷告。Thank you, our God, for the reading and the preaching of these sections of your word. 天父，我们感谢你，今天我们能够在今天呢读这一段这一些经节。And we pray that you will bless both the reading and the preaching of your word to our spiritual edification. 我们祷告求主，我们今天所读的经节，还有我今天所传讲的讯息，都能够对我们各位弟兄姐妹都有所注意， And to the advancement of Christ's kingdom in our midst. 而且有助于我们在我们当中呢，要推展上帝的国度。Amen. 阿们。